జనరల్గా అండి ఇండియాలో ఇండియన్ ఎకానమీ దెబ్బతిన్నది అంటే కామన్ మ్యాన్కి తెలియదండి. అవునండి. బట్ అమెరికాలో ఎకానమీ దెబ్బతింటే ఆఖరికి లోయెస్ట్ పర్సనాలిటీకి కూడా మన ఎకానమీ డౌన్ఫాల్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది. యాజ్ ఎ బ్యాంకర్గా ఇవన్నీ ఎట్లా జనరల్గా అబ్జర్వేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయండి అమెరికాలో? వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ అవర్ సొసైటీస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ బ్యాంకర్, there are several societies that cater to the bankers అనమాట, like Community Bankers Association, Independent Bankers Association, Georgia Bankers Association. So we go to them where all the experts come in and tell us how the economy is, and there is always going to be an economist coming and talking to us and tell us how the economy all over the country, how the different sectors are doing, and that way we are very knowledgeable and have an up-to-date knowledge. జనరల్గా ఎకానమీ పడిపోవటానికి ఎలాంటి సింబల్స్ ఉంటాయి మనకి అమెరికాలో? We follow several ways of following that. How the manufacturing doing, how are the consumers spending their money, and how are the exports, how are the imports. So there were several formulas we follow. And when some of those things are lagging, we know the economy is slowing down. And in 3 quarters, continuously, if there's a downward trend in certain sectors, then officially that's declared as a recession. ఇప్పటికి మీరు 40 ఏళ్ళుగా ఉన్నారు ఈ కంట్రీలో. ఎన్నిసార్లు ఎకానమీ డౌన్ అయిపోయిన సంఘటనలు ఎదుర్కొన్నారండి? Typically every 5 years, 6 years we have a recession, and the recession lasts anywhere from year to 2 years at the most. But what happened in 2008-2009, that's almost a worldwide recession. It is called as a Great Recession, where 20% of the wealth of the entire world went down, and now slowly it's come back up, and certain sectors has picked up and is now robustly growing back to normal. జనరల్గా మీరు కంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ బ్యాంకర్గా అమెరికన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఒక కామన్ మ్యాన్ అమెరికన్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందండి ఇక్కడ? Now, the common man, meaning a middle class man, you have a good job with good benefits. You go in, put in your 8 hours of work and give yourself to make the company success. And typically you are well rewarded in terms of not only the salary, the fringe benefits, as well as the bonuses at the end of the year, so that the employee is happy and the employer is happy and everybody is lifted together. జనరల్గా మనకి ఇండియాలోనండి బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అవునండి. బట్ అమెరికాలో జనరల్గా ఒక మనిషి అంటే అమెరికాలో ఒక సగటు అమెరికన్ బ్యాంకులో బ్యాలెన్సెస్ కంటే కూడా తన జీవితాన్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారనేది ఉందండి. అది జనరల్గా మీకు డిపాజిట్స్ ఉంటాయా? జనరల్గా అమెరికన్ సగటు మానవుడిది లైఫ్ ఎలా ఉంటుందండి? That's a good question. Most of the economy in this country is run by consumer spending. So typically an ordinary American in the street, if he makes $1, he spends 90 cents to 110 cents. అంటే $100 సంపాదిస్తే $90 ఖర్చు పెట్టేస్తారు. $90 ఖర్చు చేస్తారు, లేదంటే $1 కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తారు. $100కి $110 కూడా ఖర్చు చేస్తారు. సో వాళ్ళకి పిల్లలకి బ్యాంకులో పెట్టాలని ఉండదంటారు. అది that concept like we have in India is not there, because when a student goes to college, they can get their loans, they get their scholarships, or they take loans, and once they finish, they have to pay back. So they enjoy the life as it is going through. They do not postpone like a typical Indian concept. అంటే వాళ్ళ పిల్లల కోసం కాకుండా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు, దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమో కదండి. ఇప్పుడు నేను నా పిల్లలకి బ్యాంకులో పెట్టడం వల్ల వాళ్ళ పిల్లలకి పెట్టడం వల్ల రియల్గా అనుభవించేవాడు ఎవడు ఉండడేమో ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో. American consumer, a regular American love their children like we do, and they give all the benefits that they can, but there is more independence by an American student compared to how we shelter our children back home. And one of the deficiencies I had in my education is how to think for yourself, how to think outside the box. That I learned only when I came here. Here, individuality, how you express yourself and how to think in a big way. ఎంత కష్టపడితే అంత లైఫ్ ఉంటుంది. Right, and also how to think అనేది that is not very well emphasized, at least in my time when I was in India. I went to Harvard Business School for my executive education,
And there I learnt a lot how to think. అంటే మళ్ళీ మీరు బిజినెస్ స్కూల్ కూడా వెళ్ళారు. వెళ్ళానండి. I went to the Harvard Business School and I had to spend 3 weeks a year for 3 years in a row and then bring the knowledge back and apply it every day. And that was an eye-opening how the businesses work in this country. So that was a great experience for me in the business school. తర్వాత అండి ఇక్కడ అమెరికాలో ఒక క్రెడిట్ రిపోర్ట్ అని ఉంటుందని విన్నాను. అవునండి. జనరల్గా ఈ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఎంత లోన్ తీసుకుంటే అంత క్రెడిట్ రిపోర్ట్ పెరుగుతుంది అంటున్నారు. అది ఒకసారి ఆ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ గురించి యాజ్ ఎ బ్యాంకర్గా చెప్తారు మీరు? The credit report, and there are 3 credit reports run by 3 different companies. As an example, Equifax is one of them. And it is not how much loans you take, whether you are paying your loans back. Let's say you take $100 loan, you have to pay $5 a month. If you pay $5 a month on a regular basis, your credit score keeps going up. అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్గా నిర్వహిస్తున్నాం. It's not a necessity. If you don't pay, then your credit score goes down. If you file for bankruptcy, it will go down. And more credit cards you have, then it goes down. Not necessarily with the amount of loans you have, but whether you are servicing them in the properly. That decides your credit score. ఒక అమెరికన్ బిజినెస్ మ్యాన్గా మీరు అంటే ఇండియన్ బిజినెస్ మీకు తెలుసండి, మీ నాన్నగారు చేసిన రోజులు. సో అండ్ ఇప్పుడు మీరు సొంతగా ఇక్కడ అమెరికాలో బిజినెస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎలా ఉందంటారు ఇండియన్ బిజినెస్కి అమెరికా బిజినెస్కి ఉన్న తేడాలు ఏం గమనించారు మీరు? Here అండి, here everything is straightforward. For example, when I applied for my charter or the license for the government, nobody expected anything from me other than filling out the application and filling the application right. Other than that, there was never an issue. Every time a bank examiner comes and I go and meet them for 5-10 minutes and say, are there any issues? And if there are any issues, we correct them. Beyond that, there is no. I met with a head of the for the southeast region, for the Office of the Control of the Currency, who regulates our bank. He controls 850 banks in the southeast. I was going for a conference in Phoenix, and I called him up and said, I would like to come and meet with you, and I would like to have a breakfast. And he said, sure. And we'll meet at 7:30 on this day. But I want to tell you something. I have to pay for my own breakfast. You cannot pay for my breakfast. I said, okay. So we went, we chatted, and he paid for his breakfast, I paid for my breakfast. No other expectations. That is one of the greatest things about this country, is you do not need to do anything more than what is expected of you. అంటే అతని బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆయన హెడ్ అయ్యి ఉండి కూడా ఆయన కట్టుకున్నారా, మీరే కట్టుకున్నారు? నేను కట్టుకున్నాను. మీ నుంచి కనీసం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. And I met the lady who was the head of the Office of the Control of Currency here. I said, and I want to take you out for a lunch. I want to learn how other banks are doing. And she said, fine. Her name was Joyce. She said, you cannot spend more than $10 for the lunch on me. Okay. That's my limit. Okay. Fine. Even when they come for the examination here, we cannot provide, nor do we want to provide any lunches or anything like that. సో ఇక్కడ అంటే బిజినెస్ ఇలా సాగుతుందంటారు, బట్ దీనికి భిన్నంగా మనమే ఇండియాలో ఉంటుంది. Very straightforward, very honest, and there is no misunderstanding of any kind. That's the beauty of running for the bank for the 20 years. Same with all the employees. And either doing a good job. If you're not doing a good job, then you don't stay around here for long. Typically, within 6 months, we know whether this is the right fit or not. If not the right fit, usually we let them go in 6 months. Otherwise, they stay here.